Oh. It's so weird. Well, no, I think it's so weird when they see us outside school, like if you don't have a life. Sit down, please. Everyone's like, when is he gonna see finish? I'm like, when I feel like it. Yeah.
everyone. Wow. These lights are incredible. It's like they're from another galaxy.
Let's go home? Yeah, Disneyland is packed tonight. They actually close at midnight, which is definitely different than how they've been doing it these past couple days that I've been noticing. 12 a.m. is going to be the time that they're going to be wrapping up tonight. But what's up, guys? It's good to see all of you. Up next here on this stream, I'm going to show you all the fireworks show, which is going to start at 9:30. And let me check the time right now to see what time it is, so we can kind of get an idea. Thanks for the super chat, Jeremy. Steve, for tonight, what do you want to do? We're gonna do the fireworks show. I'm gonna show you the fireworks show at 9:30 in a little bit. So like 15 more minutes. So we're just gonna hang out here for like 15 minutes. I'll show you guys some of these windows for the meantime. And then once the show gets a little bit closer, I'll show it to you guys from the main street. But thanks for the super chat, Jeremy. Also, don't forget, guys, you can go over and enter this week's giveaway, which is one of the newest popcorn buckets that has recently arrived here to Disneyland. It's the Winnie the Pooh, like springtime bucket. So go over and check that out. The video is already up, so you guys can go ahead and enter on that video. I'm gonna be announcing the winner on April 5th, which is next Sunday. So make sure to join in on that. Yeah, because that one was cute. But it definitely is a busy Monday here in Anaheim. But yeah, thanks for the super chat, and glad you guys are in here watching. Also, don't forget, there was 2 new videos that I uploaded today for you guys to go over and watch. I'll show you guys right here, this little Main Street area. 2 new videos that I uploaded today. One is the fireworks show, and the other is the fireworks show and the Fantasmic show. So go over and take a look at that. Yeah, that was the new Zootopia window. There's also a Toy Story one right here. I'll show it to you guys. Look at this. The exposure's all over the place. Yeah, I saw. Oh, they're dancing.
Democracy service it's possible that our nighttime fireworks spectacular will be presented without pyrotechnics this evening. Thank you. Su atención, por favor. Debido a circunstancias imprevistas, es posible que nuestro gran espectáculo de fuegos artificiales se presente sin pirotecnia. Gracias. Okay, so as you guys just heard right now on the announcement, they're saying, you know, due to the wind, which it is kind of windy here in this lower altitude area. So I'm assuming it's pretty windy up there. There might not be fireworks, but I'm still going to show it to you guys anyway, because they'll still do the projection show and all that kind of stuff. So we'll go ahead and wait it up for that. You know what, maybe since they're just going to do projections, maybe I could get it even a little bit closer tonight. Let's walk down a little bit, just because you know, why not? We have time anyway. So let's go down here a little bit, and I'll show you guys the fireworks show if they do it. If they do the fireworks show with the fireworks, obviously, but if they don't do it, I'm gonna show you guys the projection show, Wondrous Journeys projections. Make sure to hit the like button on this live stream, and let's walk down here a little bit. Hit the like button on this live. The red sweatshirt, they say Disneyland. It's kind of backwards, but they say Disneyland. Look at this building right here. It's in construction. We need to find it. Oh, that's a tienes que estar adentro. Yeah, this is actually pretty packed over here too, but we're just gonna chill right here for a little bit. I didn't think there was gonna be this many people all the way up here, but we're gonna hang out here for a little bit and see what happens.
audience control over there. Y ahora trae fotógrafo en la época de ese castillo, y el vato, creo que está en el Salón de la Fama, pero y actualmente el fotógrafo. It's like pushing their way through by they're just coming through the viewing areas. May I have your attention, please? Due to winds at higher elevations, it is possible that our nighttime fireworks spectacular will be presented without pyrotechnics this evening. A final decision has not been made in the hope that better wind conditions may allow us to present the show in its entirety. Su atención, por favor. Debido a la presencia de vientos a gran altura, es posible que nuestro gran espectáculo de fuegos artificiales se presente sin pirotecnia. La decisión final aún no se ha tomado. En la espera de que las condiciones del día mejoren y podamos presentar el espectáculo en su totalidad. Gracias. It's just a bunch of arm workouts. I remember back when I worked in 2000. I don't know. Just take it down and they drop it and people like toe you off. It's funny, you have to watch because they pull the thing right out. I and you get gotta nervous that they're gonna try to step over it while someone's Yeah. trying to go under, and then that's Well, it's like what happens is they pull the pole out of the yeah, glove, and then the whole and then the thing thing just goes flying like solid stainless steel bar. and those things are heavy for their height. Yes. They're heavy. They're super heavy. Yeah. El helicóptero We need a better way of doing this. vienen, checan, te dan su vuelta porque es obligación. Me imagino en el parque más, porque venga y se haga su Yeah. vueltecita a ver que no It's like un cálculo ahí lo vimos en internet, ¿verdad? Yeah. 75 millones Yeah. You gotta shut it down. en promedio. Naughty guess. Los días que le digo a Iván, este es un día de más. Muy fácil, yo creo que sí le pegaron a los 100. Yo le digo al Daniel, nomás le digo, ya que la cara como 300, 400 de pura comedera. Mi papá es gordo. Mi papá es gordo. Alright guys, so I got a pretty good spot right here. I'm gonna close at midnight tonight. What's up, Jose? We're just gonna chill in this area. Hopefully, you know, they end up doing the fireworks show. If they don't, you know, they'll do the projection show. And we'll go from there. So you guys enjoy. You guys hit the like button. Make sure you guys also watch in 1080p resolution. And we'll see what happens here in a little bit. Just a couple more minutes until this gets started. This is gonna officially start at 9:30, unless they delay it for some reason. You know, they've done that in the past. They'll delay it for a little bit, but 9:30 is the scheduled time. So we'll see what happens. Me alcanzó a agarrar el puro pantalón, güey, y me lo rompió. Y es que si aquí si le llegas a dar una patada, te metes en el... Pero me imagino que también a los animales que la tiene un perro muerde una cuenta, hay bronca con el perro. No, sí, tiene que tener aseguranza al perro para que me responda. Cosa de cada quien que lo quiera hacer. Unas 2 o 3 veces contigo en el paquete. Dominar la paquete. ¿Y no te gustó servir ese negocio? ¿No te gustó ese trabajo? No, porque ya solo... Ya por fin de semana
ya salí de la escuela, no me tengo que levantar temprano. Y pum, al otro día, a mi papá a las 7 de la mañana. ¡Levántate, vámonos! Bow down to the pyro gods and say, please, wind, please, that way. Si es temprano así, no. Right now the wind is dead. Yo mejor trabajo en la noche. About 2-3 miles an hour to the south. Mejor duermo todo el día y ya nomás me levanto para el trabajo. Es probable, es posible. Es muy posible. Dejando la velocidad. 3 minutos. Pero ni ahí. ¿A qué hora te vas a echarle pedo? Pero hay mucho. Neblina. Y a lo mejor me iré aquí me siento, pero Hey, Kimberly, welcome back. Yo quiero para que vean los pequeños. Porque aquí estamos Right now todos. the bait is going to do fireworks. We've already got the warning. ¿Cómo se dice building? Amor, My judgment says he's going to do. Edificio, así nomás. No se siente casi el Wind aire. is pretty calm in the upper levels, but it's going to the south. Le digo a la muchacha, ¿cómo se dice tapa? Tapa, tapadera. Ah, no, por ahí ahora No, le digo tapadera. cinta. Es cinta. No, yo no le dije cinta. Yo no le dije. Pero con la mano Tapadera de le dije, le enseñaron tapadera. Y ella dijo, según yo dijo 30. Tape es cinta. Yo nomás supe pedir agua. Con los Disney trifecta. Fíjate. The Disney trifecta. No, yo ya me hubiera hecho loco. Tío, se dice Lo hubiera tío. aprendido. Lo aprende porque lo aprende, la necesidad te orilla a aprender. supe pedir agua. Anda uno de mudo por todos lados, ¿no? Y no es que sea muy platicador, pero a mí me gusta tener conversaciones cortas, pues, y sanas con la gente. Y luego te digo, es que también a veces me hace incómodo, porque en donde yo ando, en el círculo que yo ando, me marca, o sea, Hablan español y todo. ajá, entonces ya aquí como que no. Lo que frecuentan, porque eso Todo de lo que llantas frecuentan. a 2 cuadras de tu casa, vamos para allá. Ajá. Porque si no, por ese viejito Y en la muchacha, y la muchacha. siempre hay uno o dos que te sacan, o sea, que sacan de agua. Sí, pero Allá en el recambio de aceite, 2 inglés y 1 español. Por eso es que a lo mejor pues no, me andan todos los resúmenes en el medical, en los doctores, en los dentistas. pero si supieran más o menos ahí cómo ayudar, pues, Ajá, si me desde supiera. lo básico, pues, nomás para... Sí, imagínate una gente que no, May I have your attention, please? Our nighttime spectacular has been temporarily delayed. Once again, our nighttime spectacular has been delayed. We hope to begin in just a few minutes. Thank you. Su atención, por favor. El comienzo de nuestro gran espectáculo nocturno ha sido temporalmente retrasado. Una vez más, nuestro gran espectáculo nocturno ha sido retrasado. Esperamos comenzar en tan solo unos minutos. Gracias. We're launching more balloons. La que sigue y la perdiste. así que me propone eso. Yo voy a proponerme para la otra que venga, que son 3, 4 años, que sea, ya voy a saber va a ver. Ya voy a saber pedirle, va a ver. Oye, el otro año dice la Pues Tania. sí, para cuando venga, ya voy a saber, a ver cómo le hago, más poner a ver Algo de películas o perdido. algo. Mira, es lo que te iba a decir. Te sirve mucho ver películas en inglés con letras en español. Yo aprendí mucho así, leyendo en español.
sea que esto significa esto. Y ahí se te van pegando palabras. Y cuando menos piensas, ya no entiendes si hablas un poco. Yo hay cosecitas. Y es otra cosa. A mí sí me da vergüenza. A mí es lo que me pasa. A mí se me llaman los güeyes ahí con los que trabajaba y eso. No valía madre así hasta que pues, aprendes a dominar. Y yo por eso le hago así. Yo te digo, a mí se me pasa eso. La lengua y pronuncias. A mí me da vergüenza hablar. Porque yo sí entiendo un poquito. Pero no me animo. Están checando todo. Allá va un avión. Yes, I did. We also checked early in the stream. You will see there was a bell ringing when I got in the park. I almost forgot. Ray. Just like I forget your name. Habla español, pues sí, pero a ver, me pongo con él con gramática en español. Ray, if he feels, I'm not going to be happy if I do not do bell. La coma, la esdrújula, la clave, a ver si vas a ver todo eso. Por eso no debo volar, porque si yo compito lo mío, Nomás decimos una palabra más y ahí está. ¿Cómo dijo mi mamá? ¿Cómo dijo en lugar de? Pues estás diciendo tape, no estás diciendo la palabra. Dijo tu tío. Pero tú le dijiste que diga eso. Ay, le dije, no, yo no te dije que quieras eso, Tay. No. No, yo le dije. Y según yo entendí, ella dijo, Y yo dije, ay, pero ya le dije, ay, quiero agua. Voy a pedir agua. Pero también se dice Agua. Bueno, como tapadera. Afloja la lengua. es que es lo que tienes para hablar. Tienes que aflojar. Te estoy diciendo. Pero ya una Tienes que aflojar un poquito la lengua. Y que no te dé vergüenza. pero a los dos. En Mazatlán hay Ese pero escuelas que te garantizan de que Pero te digo algo. Yo. ¿Se graduó cuándo? entendemos, pero si no hay voluntad de apoyar, Aquí la cosa es de que uno quiere aprender y el otro quiere aprender. Así es fácil. Si no existe uno de esos dos puntas, pues ya vale madre el pedo. Yo, por ejemplo, ahí en los restaurantes, yo le preguntaba a un güey que se llama Javier, que murió de cirrosis, pisteaba mucho, güey, todos los días pisteaba ahí, yo le explica bien, era mesero. ¿Cómo se dice esta madre? Yo voy a... Pero no va a haber puente. Con la lengua, güey, se hace ejercicio con la lengua. Hicieron practica todos los días. Ya los hubieran dicho. Ok, y tenedor, ya, pero afloja la lengua, hace ejercicio, me decía, güey. Tiene que ser la lengua floja, para que te entiendan bien. No, yo la pongo más... No, tú la pones Yo la pongo más pura. pero porque tú ya tienes... Cuando hablo español, te diré? la pongo más suelta. Al revés, ¿para qué? Porque hay... Pero el inglés es tu primer idioma. tu lengua materna. no, mi primer idioma era español, nomás que yo crecí con el inglés. Pero básicamente es tu primer idioma aquí, güey, porque lo hablas más que el español. Porque
a ti te lo, o sea, empezaste a comunicarte con el oído, pero la lectura y la escritura fue en inglés, con todo, lectura y escritura. Pues el güey así me decía, toca la lengua, me decía, se van a reír de ti. ¿Cuál es mi favorita? ¿Quieres salirte de ahí de lavar trastos? Me decía, le vamos a hacer que te valga madre. A ver, dime. Why do I call it a five wire? Because it's actually 5 lines. So there's the main support line, and there's Otra. 3 access control. So there's actually 5 wires. And so in order to control the height, you have a rope that controls the height. Go look at the castle. Go look at the castle. Wire line. At the castle. Up, down, No tol. No le van a llevar con el La T no se dice. You have one going this way, one going that way, then it moves back Lo dice más, around. lo dice más bien mi tío que tú. You see Hay talento, falta apoyarse. attachment. Then you have O al revés, cuando el otro hay apoyo, pero falta talentarlo. A ver, ¿qué haces tú? A ver, ¿tú qué haces? a Tinkerbell, a Baymax. Ah, ya lo dice mejor tú. Es caso, como cazuela. Cazuela. Es que también se tiene que combinar palabras de español y ya no entiende mejor. The 5 lines. Y sabes que This yo, is the Walt Disney World one line. You go down, and there's no control. The 5 line has total control. si se puede, ¿no? Si no, Tinkerbell goes no, pero que por otra cosa. up and down, swing round and round. I know they've slowed her down because it is a lot of force. So when you start Ajá, le digo, es difícil que nos quite el acento. Por más que hablar put some en serious inglés, G's on that line. siempre van a On the decir 5 line. You know, back in the 50s, they would pull por más que no estamos, pero aunque estuviéramos buenos, como about 2 to 3 times your body Sí, weight. fíjate, porque me ha tocado con los chavalos. I think now it's been 1.5. May I have your attention, please? Due to winds high above the Disneyland Resort, pyrotechnic elements will not be presented during tonight's nighttime spectacular. Maybe we have Yet pyro the right show over there. will go on. In just a Mickey's- few Mickey minutes, is, the lights will be dim as exciting upending you elements guys. and music come alive. For your safety and for the safety of those around you, please remain in the same area until the lights return to normal. With the Queen. Thank you for understanding, and please enjoy the show. Yes. Su atención, por favor. So Tinkerbell used to Debido come a la out presencia of the de vientos Matterhorn altos sobre Disneyland and fly Resort, down los over by elementos Big Thunder Mountain pirotécnicos de Railroad. nuestro There's gran a espectáculo landing tower. nocturno no serán presentados. During the Sin Disneyland embargo, 50th el anniversary. espectáculo sí se The llevará a 5 cabo. line was En solo added unos to minutos, it to las luces se add atenuarán extra. para dar So comienzo a real. la música y emoción de este gran All the espectáculo. different ways. Por su seguridad y la seguridad de quienes los rodean, por favor permanezcan en su lugar hasta que las luces sean restauradas. Gracias por su comprensión y por favor, disfruten del espectáculo. Okay, so they have officially said no fireworks. So it makes more sense to be more on the Main Street area because, you know, that's where the projections are actually going to be being displayed. Over here in this area, you're not really going to see much unless you're like really up close to that castle. The projections aren't really going to be seen that clear. So I'm going to move this way. That's the nearest crossing. So we're going to go down this way here. I'm gonna go through the store though. It's a little too crowded over on the little sidewalk area. It was interesting though. Fantasmic got delayed a lot. The Fantasmic show just ended right like a couple minutes ago.
Look, everybody left on Main Street. Pretty empty here now. By the way, an update on the time. It's 9:42. This fireworks show is like 15 minutes delayed. I wonder what happened with the Phantasmic stuff. But wow, pretty interesting things happening here tonight with the 9:30 show. We're just gonna go over here and chill right by the big 70th sign. This will be the view right here. All right, guys, now we just gotta wait a little bit. For over 100 years, Walt Disney Animation Studios has invited audiences to believe in things never thought possible. And so tonight, we once again invite you to wish upon stars, to step into the unknown, and to join us on this, our wondrous journey. Some things start out big, and some things start out small. But sometimes the smallest thing can make the biggest changes of all.
remember, that old star can only take you part of the way. You gotta have the moments of hard work of your own. There's been trials and tribulations. You know I've had my share. But I'm and I'm almost there. I remember Daddy told me fairy tales do come true, but you gotta break your back and go down. I'm almost there. I'm almost there. People gonna come in everywhere. Will today be the day? Be ready to fly. Good day to try. Everybody, here we go! You got the makings of greatness in you, but you gotta take the hell of a charge road course. Stick to it, no matter this was. We can be immortals, but not for long, Okay, here's the plan. We're gonna come in low and fast, take them by surprise. It's Mars Wild time. Don't die. Sometimes the only payoff for having any faith is when it's tested again and again every day. I came here to make the world a better place, but I think I broke it. I'm not the right person. You have to choose someone else. Choose someone else. Please.
Please, can't we go back to page 1 and do it all over again? But Pooh, it's just another turn of the page. And I, for one, think what comes next will be wondrous. All right, everybody, hope you enjoyed this live stream. Don't forget to hit the like button if you guys have been in here watching. Thank you to my moderators for helping me out. Don't forget to enter this week's giveaway. I'm going to be announcing the winner on April 5th, so next Sunday. Check out all of my newest videos, and I'll see you guys in the next one. Have a good night, everybody.